Your brother to Bien. Baraza Alusa. One of the greatest we've had as a country again. I'm telling you. In terms of musical. Yani Baraza unajua amepeperusha bendera ya Kenya mbaya. Ametupeleka. Lakini hii familia pia iko talented bwana. Because you see, when it comes to acting, you're one of the greatest we've had. In the 254. Umeipiga katika viwango vya juu na umeipiga vizuri. Asante. Umerepresent vile inafaa. Yeah. Again, Alusa on the other hand pia amerepresent vile inafaa. Umesema watoto ni 8. Watoto ni 8. Namba ni 8 mgongoni. Namba 8 mgongoni. Mgongoni ni 8. Unaishi nao? Naishi na watoto wangu wa 7. Yes. Na mmoja yuko US. Yuko Mayolo. Aiwe bana. Eka mbegu pia nje kidogo. Mbegu ika nje. Eka nje pia kidogo. Kwa international. Kwa international. If only my wife would allow me. Mama yao, what happened? Mama yao ndoa ilivunjika. Does she come to check on her kids? Tumekaa bila kumuona. Mmekaa bila kumuona. Imekuwa muda. Tumekaa bila kumuona. Simu lakini? Simu ilikuwa but at some point ikaisha. So hapigi hata simu? Hatujamsikia. Lakini yuko? Namwona kwa mtandao. At home, what do they say? Home. Nyumbani katika familia, now your dad and your mom. Wajukuni hawa 7. No, wajukuni hawa 8. Ukitaka kuchukua watoto wangu unaangalia catalog. Catalog, what do you mean? Watoto ni wa 7. Yes. Ni very rare mtu ani-invite kwake ama aseme watoto wakuje kwangu. Yeah. Na achukua watoto wa 7. Yeah. Kweli. Sasa mtu anasema, ningependa I would love to have your kids. Yeah. Give me the first 3. Yeah. Bien hata mtoi mmoja yeye bado anaendelea kupiga na tesa tu. Yeye na bibi yake wanatesa tu, wanapiga sherehe tu. Wako tu US, wako wapi, wanapiga kazi, wanasukuma brand. Yeah. Na brand imegrow, imefika mahali imegrow. Brand imekoma. So ambia Bien jamani na yeye pia jamani akaze kamba kidogo ndugu yangu. Ako na mpango. Okay. Na atafanya mwaka huu. Ataufanya. Okay. Muluya lazima. Now talking about deadbeat mothers and deadbeat fathers. Mama watoto, would you call her a deadbeat mother? Alusa. What's up, ladies and gentlemen, boys and girls? Don't I look cool today? And this is what South Sartorial is all about. It's all about looking cool, looking amazing. This tracksuit is from South Sartorial. You can follow them on Instagram and on TikTok, by the way, at South Sartorial, and get yourself something amazing like this. They come in different colors. Membo nikipiga lazima nipige na madigaga machupare. Alafu kofia pia lazima nivae. Na hiyo. Otherwise, asante sana for always coming here for content. I appreciate you. Thank you so much. It doesn't matter where you're coming from. As I usually say, labda ulicheki katiza pale kwa IG, ama ulicheki pale kwa Facebook, katika TikTok, and now you're here. Or probably you're just at home watching YouTube, and all of a sudden, pop, ime recommend AMTV. Thank you so much for coming here today. I have an amazing guest in the studio. He's my brother. He's my friend. We've known each other for many years. He's a family friend. And he's one of the greatest actors this continent has ever had in the history of acting. In Africa. One of the baddest Africa has ever had. I'm telling you, by the way. He's featured in some of the best movies Africa has ever produced. One of my favorite. The Boy Who Harnessed the Wind. Another one. Is it The Grader? I think so. First Grader.
first grader. That's what I'm talking about. Country queen, mission to rescue. Hey, boss. Bad man in the building. And by the way, he's also brother to BM. Melvin Alusa, ladies and gentlemen, good to see you, my brother. Asante. Karibu sana, bro. Asante. Yeah, brother to BM lazima iwekwe. Yaani lazima. Tutafanyaje, bro? Sasa hivyo ndio iko. Hivyo ndio iko, bro. Lazima brother to BM. Umekula drip. Umekula drip. Kawaida yangu, bro. Unapiga. Mimi sijui watu wanasemaga kwani Mwakideu ulikosana na Pamba. Juu unaipiga kila siku. Na unakaa fiti. Asante, bro. Asante. Hata unakaa fiti. Asante. As usual. Sijai kukuona umekuwa mnono, sijai kukuona umekuwa mwembamba. Umemaintain tuka. Lazima tu maintain. Kwani umesahau hata mimi ndio I've been encouraging you in the gym to maintain nini. It's true. Fitness, health, nutrition, hiyo imekuwa kitu yangu for long. No, but I mean, I expect you because you're an actor one day. Yeah. No, na Will Smith sometimes ana act role flani anakonda, ana act role flani inabidi aingie gym akwe body. Akwe buffed up. Haunaga hizo? Nimekuwa na zile tujafika hiyo level. Mimi sema kwanza ile the one that would be most challenging ni ya kunona. Where you have to gain weight. No, ziko kabisa. They put you in a program, unaacha tizi na unone ufit roll na maybe hata uongeze bodysuit. Hiyo would have to be top dollar because cutting down that way just has to be top dollar, bro. Because wewe ninaonesha bure bwana. Uninonesha then uniache hapo. Aje. But uzuri in the contract wanakwanga ile we will put you back in the place that ulikuwa before. Okay. So there's always a program also to bring get you back into shape. Yeah, get you back into shape. Really? Inaendaga hivyo because ni wao ndo wamekufanya ukanona ama ukakonda. Ni kazi yao. So kazi yao ishadi pale kwa acting. They'll have to ensure that you go back to your body. Go back. There's also there's types of acting. There's types of technique. So kama method actors, what I'm talking to you about is method acting. Okay. Where you physically take the role of the envisioned character. Kama amekonda. And even psychological unaingia hapo. Kama the guy who did the Passion of the Christ. The wife alisue Mel Gibson kwa sababu the husband that went to do Passion of the Christ and the man who came back were two different people. Wow. So aliingia akazama kabisa. Before you come back to being Alex Mwakideu. Yes. Alizama kabisa. Alikuwa tu Yesu. He was not able to come back to the person that he was previously. Yes. And then the movie was so emotionally intense. You know, you Mchezo pia anakuaga na softness pia fulani mimi nafikiri. Unaweza kuzama hivyo? Paka uka lost completely. When I did and then we lose you. Mimi nikifanya Mission to Rescue. Yes. Mission to Rescue is a movie we did in Samburu about a rescue mission that was carried out by Kenyan Special Forces. We shot on location in Samburu. Yes. We got military training, special forces for 1 month. Stunts were real, bombs were real, guns were real. Close quarter combat training was real. I stayed there for what? For 70 days. Na everything you see is soldiers nini. Yaani ulikuwa mwanajeshi. Nikirudi was during time ya nini? It's called what? COVID. Curfew and what not. Wale makarao kusema ati sijui saizi ni saa curfew kila mtu aingia kwa nyumba. Mimi sikuwa nakimbia. Because in my mind mimi nilikuwa komando. Ungepigwa na karao ukajua wewe si komando wewe nimepo. Ningekula slap nikumbusha mimi ni actor. Wewe ni actor. Ati ukimbia unaona wewe ni komando. Nilikuwa najisikia komando. Nilikuwa kama mwezi. Nikarudi sasa kumbe mimi nakwanga tu mtu wa kawaida. Mimi si komando. Mimi si special forces bwana. Ilikuwa roll.
Amazing, bro. One of the movies I like the most, kuna siku nakumbuka juzi nikicheki na family. I was at home just sitting with my wife and kids. I told them we have to watch this movie. Watu wangu mpaka ni wachoche ndo wajue movie ni kali. Mimi lazima naambia movie ni moto. Hii movie ni kali. You have to watch it. Kwa ndadi ni movie gani? Sema okay. Popcorns nini. We always have Friday night. A movie night, eh? Movie night. Yes. Got to watch The Boy Who Harnessed the Wind. Tukawatch pamoja. You know, they talk about it to death, eh? Yeah. Because nilikuwa nishawajaza hiyo moral na kadhalika. Sasa walikuwa na expectation mingi. Yeah. Na uzuri ni kwamba sikuwa let down. Wanaipenda. It's one of the movies they love to death. Yeah. After watching it. That was a good one. That's a beautiful African story. It was a true story. Based on a true story. Where was it acted? In Malawi. In Malawi, eh? Malawi. You guys went to Malawi? That story is from Malawi. Okay. It's a Malawian story. Yes. And that boy, yes, lived in a place called Kasungu. So we shot in Kasungu. I get? So okay. Everything was on location. One of my most amazing experiences. Very, very soulful. Very, very rich. It is, Maze. Yeah. It is. Movie Kali, from the crew to the treatment we got, from the production, ilikuwa top notch sana. What's your favorite movie since uanze kuact? Favorite? In terms of experience? Mission to Rescue. Mission to Rescue. Yeah. Okay. Mimi, I always wanted to kufanya a military action movie. Kwanza I wanted to be a soldier. I think kama singekuwa actor, my number 2 go-to place would have been a special forces soldier. I even tried to get into the US Navy kitambo. But ikashindikana. I thought nitafanya a military action movie in Hollywood. So when this opportunity came knocking, kayangalia kasema, itakuwa one of those. But the fact that kila kitu ilikuwa so real. Can you imagine shooting on set live bullets? That time Kenya had acquired new types of guns. Sisi in the movie were the first people to use the guns at kabla those guys used it. Yeah. Wow. Bombs were real because there's a number of bombs that exploded in the movie. What happened the anti-terror unit Kamanga so we would do the scene and then the part where the bomb has to explode and they were so excited when I come when to set a bomb and they ask us unataka hiyo bomb ikuwe kubwa because do you make it big? Do you make it half? Do you make it what? Plus ile getting an insight into how the military operates, kama wanataka surround building, how si karawa kawaida special forces. Yes. And then it opened my eyes to just how highly trained Kenya ni wanoma. Wakenya ni wanoma. Don't joke around. Ukisikia tu special forces, KDF special forces, yes, from GSU, yes, anti-terror, ni hatari. Hao watu ni wabaya. Watu wametrain bana. Watu wametrain. Yaani kitu experience and you can say it. I can say it that si mchezo. And then the place where we shot pia it's a huge secluded place that can't be found on Google Map. Hey. Yeah. Hiyo ndio jeshi ya Kenya. Okay. So bombs are exploding, sharpshooters. Ukipewa gun uambiwe shoot hapa, you think, I can just shoot. You'll miss. Aendagi hivyo kwa sababu the recoil effect. Yes. So that's why people miss. Unless ni close range even unapata kuna Kenyans who can shoot from a place kama 500 meters. And they get the target. You see talent, wewe? I need talent. Hey. You need talent and training and discipline and everything. That movie was the most enriching experience in Shepata. Today, that's movie-wise. Okay. Series-wise, Country Queen was the best. Country Queen was a nice movie. Wow. An amazing series. Okay. Yeah. What was special about it? At least ni jeshi ulikuwa utakuwa jeshi na kadhalika na Country Queen, what was it? Well written story, kushoot tu pia mtaani, and then pia I was getting off kukwa, because for a long time nilikuwa the bad boy of Kenya, bad boy gangster roles. Wewe kila saa mtu akifungua TV wewe ule mse unaua, unachinja, unacheat on your wife. So ilikuwa a Robin Hood kind of experience where I was a good guy, normal average guy, lakini a sort of a hero in the village. So the story was well written. The treatment pia ilikuwa
top notch because ilikuwa shot by Germans. I don't know why you have to get good treatment kutoka nje. Yes. So Treatment then was we're very coming good. off. We're just coming off. We're in the middle of coming off COVID. I just come from Mission to Rescue. Yeah. Okay. So you're saying hapa nyumbani kidogo treatment pia to improve, eh? To improve bana. To improve, eh? To improve. Then pia ukiteta kidogo unasema sasa wewe ni branded, wewe ndio mbaya, wewe ndio rebel, wewe ndio headstrong. And you're asking for basic entry level treatment. Which is like what? What does an actor need katika set? An actor, acting comes from the soul. Okay. Acting doesn't come from your head. It comes from the soul. So your heart is a very soft, very vulnerable place. Na hapo ndo unatoa the moments unapeana. Kumbuka huyu mtu sio wewe. So just treat me well. Pick me from my house. Take me to the set. Bila kusumbuana. Let me have a decent meal on set. In between, because it takes a lot of energy. Imagine kama ukona scenes, kama for example, you have got the way we do it normally here locally. Yeah. Ukona 15 scenes in a day to shoot. 15 scenes? Yeah. Now, you're shooting out of sequence, meaning una shoot at maybe 5 episodes and easy. Ziko mbalimbali zimechanganyika. Mpaka nishipeleke episode 5, nirudi episode 13 na maybe nagombana na bibi yangu, nimeenda kwa matanga, kuna mtu amekufa. Do you know you are living those experiences? Nimeenda matanga kabisa. Yes. Kama kuna mtu amekufa, basi kuna mtu amekufa because I have to be that person. Yes. So I'm mourning for real. Yes. Toke hapo niende nigombane na bibi ambaye maybe I'm cheating on. Yes. Then toke hapo I go deal with a rogue son. Are you seeing the energy? Yes. Ni kama tu ugombane the whole day, ukifika time umechoka. So that's a lot happening. It's a lot. So in between the scenes, feed the actor nicely, treat them nicely, talk to them nice. Actors are like baby, they're the simplest people to please. Just put the right treatment for them. They'll give you what you need. Okay. But now you find in some sets sana pia lately imekuwa the standards have gone a bit low. Okay. Unapata sasa ni kama kazi ya ofisi, come fanya enda. Yeah. Wow. You have to improve, guys. You have to improve. Haiwezi kuwa hivi tu kila siku. Anyway, your brother to Bien. Baraza Alusa. One of the greatest we've had as a country again. I'm telling you. In terms of musical. Yani Baraza unajua amepeperusha bendera ya Kenya mbaya. Ametupeleka. Lakini hii familia pia iko talented bwana. Because you see, when it comes to acting, you're one of the greatest we've had. In the 254. Umeipiga katika viwango vya juu na umeipiga vizuri. Asante. Umerepresent vile inafaa. Yeah. Again, Alusa on the other hand pia amerepresent vile inafaa. How many are you at home? Watoi? Family setting ambayo niligrow tulikuwa 3. All right. But my dad yote mko hivyo. Babangu is an African man. So kuna watu wengine. Okay. Tuko kama kikosi cha 10 hivi. Kikosi cha watu kama 10. So from your father mko watu kama 10. From my dad tuko. Mnajuana nyote? Najuana hata juzi kuna mwingine amekuja. Amekuja nyumbani. Kukutembelea? No, mgeni. Mgeni mpya na kwanza nikamwangalia hata wewe yani wewe kweli wewe ndugu yangu. Hata nikuangalia tu sura ni hapa huko. Yeah. Ini ya home. Ini ya home. Ini damu yetu. Ini damu yetu. Sasa tuko wengi tuko. Okay. But in my setting ile I was raised. Yeah. Tulikuwa 3, mimi, my sister Bijou, mwenye anaishi US, na Bien. And does the talent thing ina familia nzima? Because nimeona mahali usema kwamba at some point kwamba there was this singing thing was in the family, kuimba. Okay. Ya Bien nayo ilikuwa katika familia. Ya Bien nayo haijatoka mbali kutoka familia kwa sababu most of my uncles from pande ya baba, uncles wangu na my aunties, my father's sisters and brothers walikuwa naimba sana hizo Christmas carols. Yeah. Just like za kitambo zile za bass, soprano, alto, tenor. They would sing. So singing imekuwa. And then pia my dad is an amazing communicator. Alikuwa paka mwalimu at some point. Okay. He's a linguist, anaongea French fluently, he's a teacher. Yeah. Na yani ni mtu tu yani maisha yake tu si msanii lakini ni ya kisanii. So I guess we pick from there. Actors in the family, I think,
actors so far, unless hawa watoto wenye tumezaa, lakini pande nyingine ni mimi pekee for now, or rather mwenye manifest usanii ya kuact. But what would you say imekubeba paka ukafika that level? You know, because I'm wondering, is it the way you guys were raised or what? Because when you look at Bien again, pia ile kitu imebeba paka kafika hiyo level yenye uko sahi, and then when it comes to acting, when I see you, the way unapiga sana yako to that level again, is it something that you guys grew up into? Ama what is that? Because, you know, it's rare when you get family members wote wanapiga kitu yao tofauti, lakini katika viwango vya juu. Si kitu ya kawaida. So, mulireziwa na hiyo discipline ama what is that? Tulireziwa na discipline. Work ethic kwa Mchezo. Pale home, job utafanya job. Shule utasoma na produce results. Babangu hakuwa anataka mambo za kuna anything half baked. My mom was the implementer, disciplinarian. However, I think pia naturally, kama mimi na BN, we are very passionate about whatever we choose to do, be it whatever, you know. So, I guess pia tu ni passion na kukua tuna hiyo pia individual drive. Individual drive. Na pia tu, you know, sisi ni watu tu, you want success. You want success on the highest level. We are hungry and ambitious naturally. All right. Kama kwa hivyo una push tu. Unasukuma paka mwisho. So what's your biggest dream when it comes to this art? I would love to play on the biggest platform globally, which is just Hollywood. Which is Hollywood. Ningependa sana kuwork na Ava DuVernay, ningependa kuwork na Shonda Rhimes, ningependa kuwork na Spike Lee. Those amazing directors when you know mine, I would love to work on a story that's based on a real life story yenye imeandikwa vizuri, because waandishi wa majuu pia wanaandika vizuri sana, to be honest. I've handled scripts from here and scripts from Hollywood. They are well thought out, well written, na hamshoot the first draft. Hapa unaweza andika tu script says na by join na shootiwa. So haijapitia mchujo ya other writers, input, ideas. I would want my sweet spot would be amazing director, amazing support system, you know, just to play on that level na some of the best performers in the world globally. If you were to be given that opportunity, if you were to land yourself somewhere in Hollywood with amazing movie na upate pale party yako na uko pale ndani, do you see yourself sometime later winning an Oscar? Yep. I even have my rehearsed speech ya Oscar. I have rehearsed it. Really? Hata mbele ya watoto wangu nasemanga nao sasa, mpaka mtoto anasema hapo, and the Oscar with better badala goes to Melvin Alusa. Nenda mbele ya watoto wangu, watoto wangu pia nimeingia ama nje tafika hapo. Na nenda hapo na unapewa microphone. Kwanza vile nimeona Michael B. Jordan ameshinda Oscar juzi. Nikasema Michael B. Jordan, hii ni confirmation nakuja. I believe you have a speech. Niko na speech. Do you have it in your mind? I have it. But sasa siwezi sema hapa paka hiyo time. Paka hiyo time. Lakini uko nayo. Wewe tu utapreempt. Nitakutext niambie enda online sasa saizi makideo. Okay. All right. Ile speech niliongea about kwa ile ndio hiyo episode. Ndio hii sasa naipiga. Ndio hiyo moja hiyo. It's going to be the same script. I feel given the same opportunity, or rather if it presents itself Mungu akileta, I can match it up. Mimi na Will Smith nizampatia the same way atanipatia. One of my favorite actors is Will Smith. I have watched you and I know. Ndampatia to the same way. Utampa. Utamukota tu. Na imagine people like Will Smith. Kama Will Smith akona a personal acting coach mwenye akona ye on set, who they discuss every scene. Toka wapi, unaenda wapi. Bro, utashindwa. Alafu juu down payment nishapewana kwa account kama ni $50 million, already kuna 25. Nisha sort out all my aunties wa village, hawanirogi. Naambia auntie, hii kazi nimeenda, msiniroge. Mko sawa. Nimewekea kitu kwenye account zetu kwenye M-Pesa. Angalieni M-Pesa na mtulie. Melvin Alusa. Umesema watoto ni 8. Watoto ni 8. Namba ni 8 mgongoni. Namba 8 mgongoni. Mgongoni ni 8.
Unaishi nao? Naishi na watoto wangu wa 7. Yes. Na mmoja yuko US. Yuko Mayolo. We bana. Eka mbegu pia nje kidogo. Mbegu ika nje. Eka nje pia kidogo. Kwa international. Kwa international. Si kila kitu local. Yeah. International. If Janangu, only my wife would allow me one more opportunity andika proposal to go international. One more, just one. One more. Just one opportunity. At least jina ya Mwakideu ikue mahali huko nje. Germany huko somewhere. Europe, Sweden, popote pale. So is that person, your child, the firstborn is the one who is out? My firstborn is 17-year-old. 17-year-old boy. Really? 17 years? My firstborn. Ako Maju, ako US. And then from my previous marriage, niko na wa 7 ambao mimi ndo naishi nao. Okay. Yeah. Miaka? Between 5 and 14. Between 5 and 14. Yeah. The last born is 5. Last borns, the twins. They are 5 years. Amazing. My daughter, my last born is 6. So I know how watu wa 5 wanaleta raha kwa moyo sana. Hiyo ni miaka nyingine inaleta a lot of joy. So much joy, so much joy. Mimi na mwana mtoto wangu akigrow nasikitika lakini nafurahi but usiniache. Baki hapa kidogo because baki kidogo Wakianza kuingia teenage unaona sasa tena utu uzima imeanza kuingia. Unasema hii utoto tamu iko hapa 5 mpaka 7. Sana. And I can imagine sasa you have 2 of them at that age. Hao ni twins. Boy girl. Okay. Niko na going to 7 years old pia boy girl twins. Boy girl twins. Umebahatika kupata boy girl twins unajua si kawaida si kawaida. Boy girl twins si kawaida. Most of the time I mean ni boys ama ni girls. Kweli. In most cases I mean if you're going to get boy girl twin you're so lucky. You're such a lucky human being. Asante. You're a lucky human being. It doesn't happen. Yeah. It doesn't happen, bro. It is rare. Yeah. It's always girls. Umepata twice. Boy girl. Boy girl. Yeah. Wow. Boy girl. Love sasa wengine 1-1-1. So niko na 5 girls, 3 girls in 3 girls, 5 boys. Wow. Amazing. Mama yao, what happened? Mama yao ndoa ilivunjika. Hello. Bwana ndoa inavunjikaje bwana? Shikilia ndoa bwana. Mama watoto wako bwana amekupatia watoto 7 bwana. Ndio amekupatia watoto 7 bwana. Relax bwana. Bwana. Hawezi kumtoka na watoto 7. Naacha ni clarify. Relax. Let me clarify. Yes. Because mimi ni wale na believe sana. Mimi I'm like you kidogo. You're my friend to Monge mara. Me I believe in family. Napenda family. I love the family unit being baba, mama na watoto. But sometimes unaangalia tu yani human faults, pande yangu, pande yake, ana you try what you can try. Yeah. Lakini bro, ikishindikana imeshindikana. Nakubali. Let go. Na in this case kabaki sasa not because I demanded ama nikacha stamp ama nikamnyang'anya. The way the situation was at the time, nilikuwa the better placed parent at the time kubaki na watoto. Okay. Yeah, si ati ilikuwa there's never been a tag of war. Okay, between you and mama. Tago ya watoto ijaikuwa. Okay. Yeah, so natural tu wakabaki na mimi. Na nikasema hii imenipata. Let me ask you bro, did you actually want 7 kids? Ulitaka mtusema mimi nataka tu watoi wengi nyumbani? Nilitaka familia kubwa, but sikutarajia itafika 7. Okay. So hata hiyo kubwa ilikuwa gani, but from when I was a child I've always wanted to. Kama mimi tu. Kama mimi tu. Kuna watoto. Mimi nataka tu nyumba pia ijayo. You know mimi now I was raised up in a big family because kwetu tulikuwa watoto 7, baba na mama kwetu nyumbani. Yes. But see now my dad had 21 kids and I'm the last born. Are you getting? When number 21 mgongoni. Are you getting? So me I've always wanted. Yes. Familia watoto wengi ina raha yake. Nime grow up katika hiyo family najua. Yeah. Hata wale wakubwa walikuwa wanakuja kutembea pale. I know when a lot of ina raha yake bro. Yeah. So mimi nilikuwa nataka wengi, unfortunately hatukuweza kupata. So nakuelewa ukisema you wanted a big family. Yes. Lakini unasema ilifanyika bahati mbaya.
You didn't expect to get to number 7? I thought nitafika number 5. Bro, mbona tuko tunafanana hivi? You know, I told my wife I want 5 kids. Mimi tukioana nikwambia bibi yangu nataka watoto 5. Yeah. Tunafanana sana because I swear mimi hata sasa ana watch hii kitu. Mimi ndio wife wangu mimi at least 5 kids. Ambia mama at least give me 5. Yes. Lakini nikamwambia tukiendelea Mungu akitujalia zaidi nitashukuru. Yeah. But at least give me a minimum of 5. Yeah. So me I wanted 5. Yeah. But because of health issues tukafika 3 na tukatulia. Yeah. Kweli. Lakini wewe tena so mimi nilifika hapo 5. Alafu sasa kuna challenge ambayo tulipata tukapoteza baba mkwe. So katika hiyo unajua pia morning na babake my amazing father in law. Okay. Sasa katika hiyo harakati ya kuomboleza and what not. Sasa there are very many ways of mourning. Basi mimi hapo nikagonga. Ukamon kabisa. Mwisho they were conceived huko Moshi. Kwa sababu hao nafaa wakuwe registered kama wa Tanzania because walikuwa conceived huko Moshi. Katika ile shoulder to lean on. Lean paka mwisho. Alafu twins. Yafika namba 7. All right. Hapo nani nikasema kusema kweli hata okay Mungu bariki wengine sasa. My quiver is full. Bariki wengine sasa. Imentosha baba. Imentosha. At home what do they say? Nyumbani katika familia now your dad and your mom. Wajukuni hawa 7. No, wajukuni hawa 8. Kutoka kwangu Melvin Alusa. Mimi mtoto wenu Melvin Alusa. Wajukuu wenu ndio hawa 8. What do they say? Mimi kama my contribution ni hawa 7. Baba mzee wa kazi ya Alusa mwenyewe. Wacha kwanza nikwambie hata kama ufike hapo. Kwanza my parents wanapenda watoto sana. Yani yao kama ingezekana tu wangeishi nao. Lakini challenge nyingine nafaa ujue ni kama sasa unajua vile the way unazaambia maybe Rosina, can I have so and so, ama Rosina kwambia can I have, mimi yangu inakuanga challenge kwa sababu kwangu ukitaka kuchukua watoto wangu kuna unaangalia catalog. What do you mean? Watoto ni 7. Yes. Ni very rare mtu ani-invite kwake ama aseme watoto wakuje kwangu na achukua watoto 7 makeleo. Kweli. Sasa mtu anasema ningependa I would love to have your kids. Give me the first 3. Ama can I have the last 4? Some twins because of age difference. Lakini ni ngumu sana tu kusema tu kweli. Uniambia Melvin, leta toka 7 kuja kwangu hii week ndani. So kuna catalog. Sasa wewe ukatuna watoto wako. Tunakanga tu hivyo. Amkaribishi sana. Lakini sana zile ma-invite tunapata. Nanimaliza vile. Zile ma-invite tunapata. Una kama kuna mtu maybe kuna mtu mmoja ama wawili. Na kuna birthday. Anajua tu aki-invite Melvo. Birthday imejaa. Tukifika pale na kinoa. Wakianza kushuka uko tu hivi. Na watoto. Na mbona tu una watu wengi hapo wanafanana? Na Melvo. So do you go on holiday? Because you see, some of us also think this way when we are. Unasikia kama mimi vile nikasema enyewe 3 kids. Hata nikiadvise watu naambiaga watu fikiria pia kuhusiana na gari. Gari unajua nimebeba driver anaendesha, bwana, bibi, watoto 3 nyuma. Magari mengi yametengenezwa hivyo. Bwana, bibi, watoto 3 nyuma. So hata 7-seater bro. Hata 7-seater inakutosha. 7-seater iko sawa. 7-seater iko sawa. Voxy iko sawa. Voxy iko sawa. Sisi lazima 7-seater. 7-seater you know Alpha hizo ndo magari. Hata kama tunaoda Uber. Tuwezi oda Uber ndogo. Mnaoda. Tunaoda Uber kubwa ile large. Sasa nitakaje kwa Uber chap na watoto 7. Na mimi mwenyewe plus watoto 7 plus me we are 8.
Hata kama ni mtu wa Uber atakubali? Haiwezi kubali. Bro. So mnaoda ile kubwa. Lazima tukuda kila kitu large. So mkipika home tunapika. Nipatie tu, Tukipika home tunapika. Okay. Oh my god. Tunapika. Sisi upika. Okay. Sisi upika tu food ya yani shopping ya supermarket huko tuna shop. Unajua hizi familia za Wakalasinga? Yes. Hawa nani hawa wa Pakistani hao. Yes. Hawa naishingi wengi. Yes. Ukienda huko Parklands unafanya shopping unapata ni kama trolley kama 3. Yes. When finances allow for me, even ndio kama we have to get everything we need, ni kama trolley 3 zimejaa. Chapati mkipika? Mfuko 2. 2 kgs 2. 2 kgs 2 na hiyo ni supper na lunch. Supper na lunch Pekee. 2 kgs 2. 2. Hizo ni chapati mingi. Na kwenda kuanzia saa 8 mpaka saa 2 ndio watoto wakule. Kama ni chips tunanunua nini kama nini hizi ndoo hizi 2. Mnachambua viazi ndoo 2. Tunachambua siku ya chips kila mtu hakuna kwenda mahali tuchambue. Mreport nyumbani 3. Yes. Tuanze kuchambua 2 hours. Viazi. Yes. Alafu tuzifry 3 hours. Ugali bro? Ugali safu niko na bahati because ugali wakuli sana. Lakini rice of course ugali watu hiyo wapendi ugali. Wapendi guys. Sasa nikitaka kuwaweza magongea hapo. Lakini rice watu hiyo wanapenda. Rice kg. 1 kg. 1 sitting. 1 sitting 1 kg. 1 sitting 1 kg. Na hapo pia si tu wameongeza sana. Yani tu ni ile tu ni normal, ni plain. Normal, ni entry level. I remember there's a time nilikaa Taita na budangu tulikuwa tunafika. Wajua 1 kg mtu 2, mtu 3. Mimi na brother yangu na buda watatu. Imagine 1 kg mchele wa kitumbo. Unajua mchele wa kitumbo? Hiyo ni gani? Mchele wa kitumbo ile mchele inafura sana. So kama mna njaa ni mnataka kushiba, hiyo inafura sana. So inajaza sufuria sana. Kwa mnashiba haraka sana. Mchele nono. Nafika walikuwa watu 3, wanaume 3, mimi, my brother and my dad. Mpaka leo hii siamini how we used to do that. Because I'm the one who actually used to go and buy. Nilikuwa na buy kilo naenda home na mimi ndo nilikuwa napika hiyo rice. Na ni kweli tulikuwa tunapika rice kilo 1 na tunaifika yote. I don't know how we used to. Maisha utoi. Na pia unajua kama kwa mtoto since you're growing uko na appetite sana. Uko na appetite. Nakumbuka shule nikiwa high school nilikuwa nafika mkate mzima. Lunch peke yake. Nafika mkate mzima tu kabisa. Full buffalo. Full. Narudi darasani physics unalala tu. Unalala. Lala full kulala. Mwalimu wa chemistry anaongea huko nje mbele unasikia du. So now you planning to marry again? I have to remarry. You have to remarry? I have to. I love that. Mimi sio mtu ambaye mimi Makideo mimi si I'm not anti marriage. Yeah, the first one didn't work fine. Sawa. Yeah. Mimi napenda companionship, napenda rafiki, napenda kuwa na mtu ambaye we can do life together. Okay. Yeah, mimi ni mtu wa watu. I love that. Yeah. I love so that. So I will try again. Only that this time I think unajua catastrophe ama this kind of things nafanyanga mtu pia unakuwa wise hekima upatikana kwa hiyo hizo ma spaces. Yes. Yeah, I think I'll maybe make a more mature decision. Okay. Not better but more mature. All right. Ushawahi kukatia na ukamwambia dem story yako? Na wakisikia tu niko na toa 8 wanazima. Wewe unaambia mtu uko na toa 8 na hata yeye mwenyewe ana mtoto. Anaona overnight niko na mama toa 8. Naanza na watoto 8. Yaani hata wangu sijazaa. Unaanza na watoto 8. This man I'm bring to the table overnight. Yeah. But my mother started with watoto 11. Yes, my mother started with watoto 11. So when my dad didn't get married to 2 wives. I tell people this. My dad had a wife. They had 11 kids. The wife died. Yes. So my dad was left with 11 kids. Vile wewe yako ni divorce lakini wewe unaitwa na 7. Yeah. Aliachwa na 11 kids. Ndio maana budangu akamuoa madhangu. So madhangu alianza na 11. Alikuja yeye hana mtoi hata mmoja na akaolewa na huyo buda mwenye 11. Na buda mwenye 11 akamuongezea 7.
Waelewa. Wale wengine watatu story yao ni tofauti. Na wewe number 21. Mimi number 21. So your hope iko? Yeah. Your hope iko kabisa. What kind of a woman are you looking for, Melvin Alusa? This time round mpaka ni make it different. Has to be a woman mwenye my level of depth na yake zinapatana in terms of communication, reasoning, thinking, zina lock mahali. Hapo ndo naangalia kwanza. Okay. Kabla nifikie mambo za mafuru manya, hizo ni baadaye, hizo ni additives. All right. Yeah, but mtu mzima. This time nataka tu mtu mzima mwenye anafiki. Because now my dynamics are different. To be honest, hata saizi kama the eras of our mom na saizi ni tofauti. But I'm looking for I'm hoping to get a woman that is grounded. Kiakili, emotionally. Na mtu ambaye pia tu tunaweza mtu ambaye tu pia tunaweza kwa I can be vulnerable na pia kwa vulnerable na we want to use that against each other at some point. Yeah, I like that about you. Sasa you are so different from your brother, bro. Because uko hapa Bien hata mtoi mmoja yeye bado anaendelea kupiga na tesa tu. Yeye na bibi yake wanatesa tu, wanapiga sherehe tu. Wako tu US, wako wapi, wanapiga kazi, wanasukuma brand. Na brand imegrow, imefika mahali imegrow. Brand imekoma. Mwambie Bien jamani na yeye pia jamani akaze kamba kidogo ndugu yangu. Nampenda rafiki yangu. Mwambie pia akaze kamba kidogo bwana. Sisi wajomba zake. I think this is mambo ya watu wawili. Kila mtu na plan yake. Kila mtu na mpango wake. What does it say about that? Yeye anasemaje? Anasema anajipanga in terms sasa sijui kujipanga ni vipi, pia huwezi ingilia sana. Yeah. Maybe pia timing yake akaangalia career, moves na what he wants to do. Yeah. Lakini akona mpango. Okay. Na atafanya mwaka huu. Atafanya? Okay. Muluya lazima. Muluya hawezi legeza kamba. Na ni ukweli kwamba Waluya hawachagi watoto wao. Hawezi maana nasikiaga wanaume wa Kiluya wenyewe ndio huwa lazima aende na watoto wake. Sasa mwanaume wa Kiluya na mwanamke Mkikuyu wako na one thing in common. Watoto ni wao. Nimesikia kitu sana. Mimi watoto ni wangu. Na silazimishwi. Na siambiwi hata ati kuna class nimeenda kuambiwa watoto ni wako naturally. Mimi hakuna prenatal nimekuwa hapo zote za watoto wangu wote. Zote watoto wangu wote wanane. Okay. Yeah. Postnatal nimeenda zote. Hizo makadi za hospitali sijui. Wewe mwenyewe? Mimi niko nazo nyumbani saizi. Wow. Okay. Progress ya kila kitu. So it comes naturally. Okay. Siwezi hepa hii kitu. Ukitaka time ya kukata kucha watoto makucha kwanza vile kwa wadogo. Alusa. Makucha nimekata. Hiyo ni kukata makucha ni festival. Event. Kwanza tumekula, tumeshiba, vyombo zimeoshwa, sasa tukae chini tuseme sasa. Tutakata makucha because vidole ni ngapi? Ni 70. Ushikata makucha za 270. Mkono ni 10. Vidole ni 70. Mguu ni 10. Yeah. Nianze huku nimalize. Baka hiyo kitu iko ni event. Baka na kila mtu anapata time ni call time yake. Yes. Wewe 315. Yeah. Wewe 320. Wewe ya pia hapa 325. Yeah. Oh my God. Ni vile sawa kubwa mko at least hawa kubwa wanaweza kujikata. Lakini wote at some point ilikuwa tu ni hivyo. Ulikuwa unakata wote kwa mpigo. Kwa mpigo. You have to start your show, bro. Yeah. Lazima uwe na show yako ya Alusa tuone hiyo life yako ya uzazi. Na kuonaga kwa social media mkikimbia na watoi sometimes kenda jogging now. Zile vitu kwa unafanya pale, you know, na zileta traction nzuri sana kwa social media. What is your plan in the future? What is your plan? You have hit the nail on the head.
you're spot on, because tunafanya show it's taken me a very long time to just think about it, how to craft share our journey. Yes. Sababu watu wengi ushangaa, okay, how does a man do it peke yake? The questions keep coming. Of course. Ni kazi. I know, bro. So nataka kushare jani yangu tu ya uzazi and what not. So we're calling it nimekaa na watoto tukaongea, tumekama up na concept called House of Alusa. House of Alusa. House of Alusa is a reality show from my point of view as a father of how I am navigating fatherhood man solo. Okay. Yeah. House of Alusa. House of Alusa. So reality. Tumeamka, chaos. How do our school days look like? How does meal prep look like? You know? Yeah. Nani anawasha jiko, nani anakata vitunguu? Yeah. Tuko na values gani? Tuko na, sisi ni watu waina gani? But more also because nataka kushare, I want to be vulnerable. Okay. I don't want to be vulnerable, but I want to share my vulnerability. Yeah. Because it's not easy emotionally, psychologically, economically. Yes. It is not easy. Kuna time nafikiria mpaka nafika. You hit a black wall where you just see like it means blurry because you're balancing accounts na bado as you work. Those moments I'm going to share. Okay. Wow. All right. Yeah. And where I get my support, because I have a support system. I have friends, relatives pia, they, try to assist up na pale, emotionally, psychologically, Yes. All right. But in the hope that I can encourage, or rather my story will inspire someone to be a parent. Okay. Yeah. Too many stories are deadbeat this, deadbeat that. Deadbeats see men only. There are also deadbeats who are women. And appear different circumstances lead to that. Okay. Yeah. But my key thing is share my vulnerability to encourage someone. If I'm managing or rather trying to navigate 7, ule wako mmoja ama wawili, si ujaribu tu. Jaribu mtu wangu. Si ujaribu tu, please. Now talking about deadbeat mothers and deadbeat fathers. Mama watoto, would you call her a deadbeat mother? Alusa. Oh my God. Ay. Wacha nisijibu. Alusa doesn't want to be naked. Alusa, why are you naked? Hey, you want me to move from being topless to being completely naked? Alusa, why are you topless? Nivue kabisa. Umesema hiyo swali utaki kujibu. Why tuseme ni mama mzuri ambaye because pia nowadays kupata mwanamke ambaye atabeba watu wasaba utapata wapi? Ni ngumu wako, lakini pia she has lovely children. Okay. She has amazing children who are healthy, intelligent. Yeah. Now, so give it to her for that. Does she come to check on her kids? Tumekaa bila kumuona. Mmekaa bila kumuona. Imekuwa muda. Tumekaa bila kumuona. Simu lakini? Simu ilikuwa but at some point ikaisha. So hapigi hata simu? Hatujamsikia. Lakini yuko? Namwona kwa mtandao. Ameolewa? I hope so. Ameanzisha familia nyingine? Kwa kweli sijui because sifuatilii sana. Okay. Simfuatilii sana kujua ati mambo yake iko wapi, lakini nikisema ati nitakuwa nakuwa dishonest kusema tumemsikia wala ama kumuona tumekaa. Tumekaa kidogo. Watoto wake 7, twins. Really? In most cases unajua hiyo inafanyikaga na mwanamume. Hii ni Rose. Hii Rose imenichanganya, hiyo Rose imenichanganya kabisa because it's a man who would say, watoto 7 anakimbia. But now he's a man who's living with the kids and then maybe leta hata struggle ile kwamba nataka watoto wangu nini na nini. Want to come
for my kids and kidogo hapo sijaona, but simu ilikuwa, but at some point uje pia when Solomon alisema mtu mmoja akiongea story yake atakani kama yeye ndo ako right mpaka usikize yule mtu mwingine kweli. So kukua tu macho kidogo ni important. Wacha tuseme pia watu wanapitia mambo tofauti, seasons tofauti, na maybe kuna reasons zake. Na because saizi hivi ndio iko, haimaanishi next month itakuwa hata kuja. Maybe hata napanga safari kuja. True. Maybe. Maybe. But until it happens, we are where we are. Okay. Would you give her an opportunity if she comes? Absolutely. Back? Yeah? Without flinching. Watoto ni wake. No, as in create a new relationship with her again. As in accept her as your wife and sasa kuishi naye kama mke wako akikupatia nafasi nyingine tena. I think mali nimefika, that boat has sailed. Okay. Where because mimi ni mtu kama nataka kitu nataka, na kama sitaki pia siwezi force. Uzazi kwa parenting very welcome. Hakuja na watoto wake very, lakini nafasi ya kurudi kwa hiyo ndoa hapo nayo haiwezi. Yaani siko hapo ile. Okay. Hisia zangu zishasonga Na akisema nataka kukaa na watoto wake aende Moshi. Aende Moshi, nataka kuchukua watoto nikakae nao Moshi. Utamruhusu? Hapana. Utangangana hivyo? Nitalea. Wacha nilee. Hautasikia ewala afadhali jamani Fuchs. Kwanza kidogo. Hiyo nyumba itakaaje? Nitakaje kwa nyumba yangu nimeingia napata watoto wangu kwa sababu wote hawako nilipeana Moshi. Wacha ikae. Really? Never. Melvin, now you awa kidogo tu hata ukienda tu mahali because we get sometimes kubwa kwa boarding school wengine kwa shule kidogo napata wamechukua. I miss them. I miss the chaos, the laughter, the joy, the mafunzo au watoto unipatia is too much. I can't. What? Okay. Ni kama drug. All right. Like I can imagine right now your parents are still alive. Yes. They're in Kakamega. In a very big space. Nimekuwa nishapeleka watoi kule wasome Kakamega, mimi nipige hustle hapa, nilipe school fees kule, nipige hustle nikiwa solo. Like that option for you has been there. All right. My family has been very supportive in terms of Melo. Wacha basi tuko floor na hawa tufanye hivi, maybe to take hour kidogo tukupunguzie mzigo, au wengine waende side nyingine ubaki na. But now I look at it this way. Tayari ndo ishaenda. Ndio? And then the only thing that's remaining sasa ni baba na watoto wake. And then even that one I crack it again in the middle. So nasambaratisha kila kitu. Okay. Let me hold this one together. Let me hold this one. At least hawa ni my legacy. Na si kwa muda mrefu. Time ya kuraise watoto is so short. You blink, you open, like now your children, like they are going. Kidogo wameanza kwenda university across first when I'm in Melbourne. Then I thank God for the privilege and the honor of being able to instill discipline, values. I have my values. I can shape these children and then I can release them to the world. Lakini mtu ako mahali fulani na sijui anakuwa influence na nani aje, siwezi. Number 2, kama mama tabahatika kupata, sikubahatika, she's an amazing girl, anaweza pata bwana. Sijui ule mume mwingine ni mtu aina gani. I don't know why should I give my children over to another man to raise my children and influence them. These are my children. So that's when I say sikatalai because sijui I worship them, but I take the responsibility nimepewa na Mungu very seriously because I will answer for all these kids. Ulifanya nini aje with the time we gave you and the so wacha tuni wa raise hivyo nasema visiting sawa. Co-parenting kama itakuwa in a mature way sawa, lakini wow. So how does your day look like when every child is at home when you wake up in the morning? How does it look like as we look forward to House of Alusa? How does as we finish up this episode, how does it look like when you wake up in the morning, nyote mko nyumbani sasa?
kuna siku it's totally nothing but chaos. Okay. Watoto wa Luya wakiamka hakuna kitu au fikiria except nataka chai daddy. Nataka chai? Yani ile mtu ameamka breakfast nini mlango gong dad makesi shaanza. Ulifanya sikufanya ndakustaki there are days to ni complete chaos and maybe hiyo siku nimeingia late I want to sleep in kidogo lakini mlango inabishwa. Tuamke tujisort nani anafanya nini it's all in that show mtaona. Okay. And there are days it's just slow because pia now I'm dealing with teenagers kuna tu wanakuwa na mood swings. Yes. Anazamka tu kuna mmoja ama wawili leo tu hataki kuongea na mtu yote. Na sisi push. Mbona uko hivyo mbona unaongea you have to what takes from me ni ile being able to navigate emotions za watoto wako 7 human beings wa 7 na bado mimi mwenyewe pia niko sawa. But I can imagine. But in all the chaos kuna hiyo tu beauty ya coordination. There's always someone mwenye atakuchekesha. There's always someone mwenye so hakuna siku sikosi discipline. Niko na discipline cases every day. Koti ni kila siku. Koti ni daily. Koti ni daily. Kama leo nikirudi najua ule alifanya. Koti ni daily. Kila mtu I'm raising them to be confident and to be assertive na waongee. Okay. So kila mtu kuna opinion yake about how this could be done. Amona ikufanywa hivi. So I come jioni ni kudeal na all those cases consolidate. However, kama kwanza wakubwa wako ni holiday, hakuna haja sijui mara msichana kazi ambaye anakuja wakienda. Kazi hiyo nyumba kazi inafanywa sisi wote. Hata mimi nitakuja tunapata napiga deki pale nini. Na since tuko wengi by saa 5 nyumba iko sparkling clean, we even idle tumekaa. Na breakfast mnakulaga mkate ngapi? Tunakula. Siku ya kununua mkate tunakula. Nilikuwa naambia one of my scientists. Imagine I admire and I wish ningefurahia sana. Breakfast yenyewe mnanunua mkate kama 4. Mkate zile kubwa zile. Zile kubwa zile. Kuna ni 2. Ni 2. Tukule mayai nusu kreti. One sitting. Mayai nusu kreti. Tuko 16. Tuko 8. So tray moja 2 days. Tray moja 2 days. Tissue 1 day. Tissue 1 day. Melvin Alusa. So hii kitu lazima learn some tricks. No, you have to. Hiyo show ikianza, I call upon brands. Tissue brand, please. Tissue brand. Tissue brands naomba kama come through. Whoever is listening to this now who is in a tissue brand ama agencies. Munisaidie. One tissue a day. Tunataka tissue brand hapo. Tunataka brand ya mkate hapo. Mafuta ya kupika tunataka hiyo brand hapo kwa hiyo show. Margarine ya kupaka. Mkate. Tunataka hiyo brand hapo. Sabuni ya kufua tunahitaji. Na real estate. Na real estate. Nyumba tunaishi bado itoshi. How many bedrooms do you need? Hey bro, we need bedrooms. Tuna need because mimi mwenyewe mpaka niko kwa yangu. Yeah, of course. Niko na girls, niko na boys kwa balance. Na sasa unajua teenagers they want their space na nini. 5 bedrooms ikabaya. Mnaweza manage ka 5 bedroom hapo. 5 bedroom na kasema sikuta kuna na bado tuko na pia msichana wa kazi. Na gari mnahitaji kuwa na of course tukipata 7 seater. 7 seater tu 50. Toyota Kenya bana. Mko sawa. Saidieni mbaba. Toyota Kenya pia waingie hapa. Na pia once in a while pia we need to go somewhere tu kama familia tupate ka holiday. Yes. So kama ni ndege hiyo ndege kama ndege watoto 3 na bibi inanilemea. Sasa ndege ndio hiyo sasa. Ndege utalipa. Ndege utalipa. Utalipa. Hapa tu Mombasa. Utalipa proper. Ati to and fro. Utalipa proper. Na hotel. A proper hotel.
Unapiga hesabu kama ya holiday yako haikosi 500. 500,000 plus activities na nini. Yes. Hiyo naongelea weekend. Tusipige mahesabu ya wiki hapa. Weekend 2 nights in Mombasa. 500,000 hapo. To and from ndege ni nini hotel. Nyote mkae vizuri sawa. Would you bring like ukipata dem girlfriend ni nini home? Have you ever introduced them to someone else? Would you introduce them to someone else? I would, but you've never. But not yet. Ujaipeleka pale home? Mambo yangu mashinanigans ni huko nje. Huko nje. Okay. Keep it away from them. Okay. The lady I'll introduce must kuwe ni mtu ambaye already mama hayuko. So ikaanza kuleta I'm trying. Trial mara huyu already they have that thing. Lazima weke stability sasa. Nikikuwa sure this one do anaweza then nitamintroduce. Okay. Na kama kuna mtu kuenja na una program na nataka kuinia talk to Mkideo hapa nini comment. Cheza kwa DM. Kwa DM. Kwa DM pale. Sema mimi ni kama naona nastahimile nini nawezana. Alafu unasonga mbele kama injili. Melvin, also thank you so much my brother. Right. Asante sana kwa kuhang out na mimi. Thank you so much. I can't wait for House of Alusa. Yes. Itakuwa wapi? Kwa YouTube ama wapi? Itakuwa YouTube kabisa. Beginning most likely first week of May. 1st of April. Of May. First week of May. I love it. Yeah. I can't wait for that one. Please, ikikuja pale, show some love, go subscribe, watch it. I'm sure it's going to be so interesting. We've had a lot of stories of men raising kids in this country, and there are many, I won't mention their names. Lakini in most cases, utakuta ni mtoto mmoja. Jamaa anaraise mtoto mmoja. My own brother has been raising his son for some time now, but now this one is going to be very unique. He's a man raising 7 kids and living with his kids. Na ameamua, he's intentional. He's raising them his ways. Anatumia njia zake, anawadiscipline, anawaongoza, anawalead, anataka kuwa part of their lives from the beginning to the end. And that's what intentional parenting is all about. This is AMTV. I'm your chairman, Alex Mwakideu. Thank you so much for watching. Until the next one, salute to you.